И далее следующий спикер будет выступать Вахдет Талха Бичак, расскажет нам о арбитражном процессе в России и в Турции, сравнит, какие есть сходства и различия арбитражного процесса, и расскажет более подробно о том, как арбитражный процесс происходит в Турции. And now we proceed with the speaker, Vagdia Taltrabilchak, who will talk about the dispute resolution and compare these systems that exist in Russia and Turkey. Yeah, thank you very much. I am Vahdet Talhabıçak, and I'm a Turkish attorney. I am practicing in commercial law and arbitration, international disputes. And today I will be presenting you an arbitration definition and some kind of a comparison between Turkish and Russian law in terms of arbitration. Я рад участвовать в сегодняшнем вебинаре, и мы подробнее обсудим процедуру разрешения споров, поговорим о том, что такое арбитраж, и сравним системы, которые существуют в России и Турции. We will start with the question of what is arbitration. As a lot of people know, arbitration is an alternative dispute resolution type that is alternative to the courts. Говоря о том, что такое медиация, стоит сказать, что такое арбитраж, стоит сказать, что это альтернативный национальный метод разрешения споров. And unlike courts, we don't have judges in arbitration process. We have arbitrators who operates just like a judge, but this person is called arbitrator. And arbitrators can be 3-person or 1-person according to the agreement that is done by the parties. Стоит отметить, что нет в Турции такого понятия, как судьи в рамках арбитражного процесса. Существуют арбитры, это лица, которые разрешают споры. Their parties can agree on other numbers of arbitrators, but in the practice we see 1 or 3 arbitrators. Стороны могут договориться о существовании нескольких арбитров, но чаще всего их количество варьируется от 1 до 3. Yeah. And in order to go to the arbitral tribunal, parties should make an agreement on arbitration, meaning that in the court process, there is no need for making an agreement. When you have a dispute, you can directly go to the court. But in contrary, in the arbitration, there might be a kind of an agreement between parties. Стоит отметить, что для обращения в Третейский суд в случае России или в арбитражный суд сторонам необходимо заключить арбитражное соглашение. А если же стороны обращаются в суд, то такое соглашение заключать не обязательно. Это является отличительной особенностью арбитражного процесса. Next slide. Basic characteristics of arbitration. So, as we said, it's a special dispute resolution method, which is chosen by the parties. It depends on the free will, meaning that both parties should agree on the arbitration process on their free will. They need to be choosing the arbitration process before or after the dispute. Стоит отметить, что среди базовых характеристик арбитражного процесса есть такой пункт о свободной воле. Это означает то, что стороны не должны находиться под каким-либо давлением при заключении соглашения и должны быть полностью готовыми в рамках свободной воли его заключать. And there is another characteristic of arbitration, that the dispute should be suitable for arbitration,
meaning that there are some dispute types that is not suitable for arbitration. For example, criminal disputes. In the Turkish law, real estate disputes, and in the Russian law, some commercial disputes are not suitable for arbitration. Кроме того, тема арбитражного процесса должна подходить под арбитраж. То есть спикер говорит о том, что некоторые споры не могут разбираться в рамках арбитражного процесса. В рамках Турции это чаще всего какие-то криминальные разбирательства, а в России коммерческие. So in the practice, mostly commercial disputes are solved in arbitration process. And that we see that arbitration is commonly used by big companies and in the commercial disputes. В Турции все коммерческие вопросы и споры чаще всего решаются путем арбитражного процесса, и это достаточно частотная практика, которую мы можем наблюдать. Okay, in the next slide, we gave some information about the Russian Federation's law, and in the general rule, all disputes are arbitrable unless otherwise provided by the federal law. In the Russian, it's the Russian law, and in order to give some order, some examples, for example, bankruptcy, public acts, or collective actions, and corporate and IP disputes sometimes cannot be arbitrable, cannot be to the arbitration. I'm sorry. Говоря о специфике арбитража в России, следует сказать, что по общему правилу все споры подлежат арбитражному разбирательству, если иное не установлено федеральным законом. Регулируется это законами о международном гражданском праве, законом о внутреннем арбитраже в России и арбитражным процессуальным кодексом. И в качестве примеров спикер приводит случаи с банкротством, публичными действиями и коллективными действиями, также отдельными видами корпоративных споров, также споров в сфере интеллектуальной деятельности, которые подлежат исключительно компетенции арбитражных судов. Yeah, in the next slide. In the arbitration, parties have freedom to choose law, meaning that before or after the dispute, they can choose which law will be applied to their dispute. It can be a Singapore law, English law, Russian or Turkish law. No matter what they choose, that law will be applied. Стоит отметить, что в рамках арбитражного процесса существует такое правило, как регулирующее законодательство. Это означает то, что стороны вольны выбирать те законы, которые будут применяться самостоятельно. Это может быть сингапурские, турецкие, русские или английские законы, которые будут применяться непосредственно к их случаю. If no choice is made by parties in Turkey and in Russia, it's the same. We can say that the arbitration tribunal will select the law and will apply that law into the dispute. Если же стороны не выбрали регулирующее законодательство самостоятельно, то арбитражный суд или третейский суд в российском случае будет применять то право, которое считает подходящим, применимым в соответствии с нормами коллизионного права. Okay, in the next slide, we said that in order to go to the arbitration, we need an arbitration agreement. Can we go to the next slide? We need an arbitration agreement. That can be done in two different ways. One is before the dispute, when companies or parties making an agreement, they put an arbitration clause into the contract. Стоит отметить, что очень важно подписать отдельное арбитражное соглашение. Стороны могут подписать отдельное соглашение для разрешения спора в арбитражном суде или
I'm sorry, may you hear me? Yeah, we can hear you now. I'm sorry, some connection lost. Ам, Или же стороны могут заключить арбитражную оговорку, то есть заранее договориться о добавлении специального пункта в свое соглашение относительно разрешения их спора в третейском суде. For example, we gave at the bottom of the left side of the screen a sample arbitration clause that is widely used in Turkey. For example, it says parties wishing to refer the arbitration under the Istanbul Arbitration Center arbitration rules may adopt the following model arbitration clause. So it says any dispute arising out of or in connection with the present contract shall be finally settled through the arbitration under the Istanbul Arbitration Center rules. It's a kind of a arbitration clause that is being used. И на слайде в левом нижнем углу вы можете видеть пример арбитражной оговорки. Переводится она следующим образом. Стороны, желающие обратиться в арбитраж в соответствии с арбитражным регламентом Стамбульского арбитражного центра, могут принять следующую типовую арбитражную оговорку, внеся необходимые изменения в соответствии со своими конкретными обстоятельствами и использовать ее в качестве арбитражного соглашения. Она звучит следующим образом. Любые споры, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, подлежат окончательному разрешению в арбитраже в соответствии с арбитражным регламентом Стамбульского арбитражного центра. The other way we mentioned, they can imagine there's no arbitration clause in the contract, but after a while you realize that it's missing, and you can make a separate agreement only on arbitration. It can be before or after the disputes. Если арбитражная оговорка не была включена в содержание арбитражного соглашения изначально, ее можно включить в рамках дополнения к договору через арбитражный процесс до или после спора. Okay. So to summarize in the next slides, so the subjects should be arbitrable disputes regarding the immovables, for example, they're not arbitrable, and there should be an arbitration agreement. So that's basically it. Суммируя вышесказанное, стоит сказать, что предмет спора должен подлежать рассмотрению в арбитражном порядке, и все споры, касающиеся недвижимого имущества в Турции и не являющегося вашей собственностью по определению, а также касательно дел, которые не находятся в распоряжении обеих сторон, не подходят для арбитража. In the next slides, we can see that arbitration is commonly used among international parties in international trade, and it feeds the economic developments because arbitration enables parties to solve their disputes fast, effective, and efficiently. Стоит отметить, что арбитражный процесс активно используется во всем мире, поскольку позволяет упростить процедуру, и все действия происходят в гораздо более быстром и эффективном порядке. In the next slides, we will see benefits of arbitration. Arbitration, when we promote arbitration, a lot of people asks and worries about the length of the process. In contrary to litigation, court process, arbitration lasts longer, shorter. Разговаривая о преимуществах арбитражного процесса, в первую очередь стоит отметить, что он длится гораздо короче, чем судебное разбирательство. And when people hear about arbitration, they mostly think that it's since it's commonly used by very big companies, they worry about the price of the arbitration. However, the
fee of arbitration is not that high, and in some cases it's even cheaper comparing to court fees. И ввиду того, что арбитражный процесс часто используется большими крупными компаниями, многие люди беспокоятся о ценах на эту процедуру. Чаще всего эта процедура обходится гораздо дешевле, чем судебное разбирательство. And it's flexible. Parties can decide on the timetable, and it's predetermined. Before even going to the arbitration tribunal, you will know when it will end. Кроме того, арбитражный процесс определяется более гибкими рамками, поскольку стороны могут сами назначать время и место проведения арбитражного процесса, и чаще всего они знают конкретную длительность того, сколько арбитражный процесс займет. And just like court decisions, they are final and binding, and they can be enforced like court orders. And internationally, there's a convention named New York Convention, and in 2023, 160 countries, including Russia and Turkey, signed and ratified this convention. So any arbitration decision, arbitral award, can be enforced both in Russia and in Turkey. Кроме того, стоит сказать, что арбитражные решения являются окончательными и обязательными к исполнению. Кроме того, спикер отмечает тот факт, что и Турция, и Россия подписали Нью-Йоркскую конвенцию и ратифицировали. Ее решения могут иметь силу в 160 странах, поэтому все решения, которые могут быть приняты на территории России, будут финальными и обязательными к исполнению и в Турции. And comparing to court decisions, it has more application area, because in the court, if you have a court decision which is given by another country to enforce its decision, you need to file another case in a different country, which takes longer. Кроме того, арбитражный процесс имеет гораздо большую область применения, чем судебные решения, которые исполняются в рамках двусторонних соглашений, поскольку не требуется дополнительных действий, которые производит суд, если действие ведется с другими странами. And we will skip this next slide and we will go to the 11th. Yeah. So arbitration in Russia, in Turkey, divided into two categories. One is domestic arbitration and other one is international arbitration. Domestic arbitration means that both sides are from the same country. For example, if you are conducting a domestic arbitration process in Turkey, both sides are from Turkey. Разговаривая о типологии арбитражного процесса, в первую очередь стоит разделять внутренний арбитраж и международный арбитраж. Разговаривая о внутреннем арбитраже, стоит отметить, что в таком случае обе стороны принадлежат юрисдикции одной страны, представляют одну страну. То есть если действие происходит на территории Турции, обе стороны являются представителями турецких организаций. I don't want to go into so much detail in domestic and international arbitration now, but in Russia and in Turkey, legislations are pretty similar in terms of appeal or regulations, in terms of regulations. Я не собираюсь погружаться в детали внутреннего арбитража и международного арбитража, но могу сказать, что регулирование данных процессов очень схоже в России и Турции. And there's another arbitration type which is called ad hoc arbitration and corporate arbitration. These are the two different types of arbitration. To be a bit faster, ad hoc arbitration
is without an institution, parties come together and they determine their arbitrator on the contract. In this case, they don't have predetermined rules by institution. И следующая классификация — это специальный арбитраж или ситуативный арбитраж и институциональный арбитраж. А в рамках специального или ситуативного арбитража не требуется присутствие какого-либо института, то есть стороны встречаются самостоятельно и самостоятельно решают, как будет проходить процедура медиации без каких-то обозначенных заранее правил и регулирующих установок института арбитража. In contrary, in the corporate or institutional arbitration, parties will be working closely with an institution. The arbitrators will be appointed by that institution, and secretariat will be provided by that institution. В рамках институционального арбитража стороны оставляют разрешение спору одному из арбитражных учреждений по контракту, и по правилам этого учреждения, которые применяются в данном виде арбитража, арбитражное дело решают арбитры, которых назначает институт по арбитражу. Okay, we jump into 16th slide. Okay, now we have a chart showing the dispute amounts and court fees, and in comparison to Istanbul Arbitration Center's fees. And on the red, you can see how much benefits you can get by going simply just to arbitration. For example, the dispute amount is, let's say, 100 million Turkish lira. It's nearly let me calculate, $5 million. Like you can say that it's $5 million. If this dispute goes to the court fee will be 6 million liras, which is very high. But if it goes to the arbitration, it's only 500 and almost 90,000 liras. So by going to the arbitration, parties can make 90% profit. So it's actually the opposite of common idea that arbitration is more expensive than going to the courts. На данном слайде спикер приводит подтверждение тому, что чаще всего арбитражный процесс является гораздо более дешевым удовольствием, нежели судебные разбирательства. В левом столбике вы можете видеть сумму спора, выраженную в лирах. Напоминаю, что 1 лир равен примерно 4 рублям. Средняя колонка посвящена стоимости судебного сбора, и в правой колонке представлен сбор арбитражного центра в Стамбуле. Как вы можете видеть, при обращении в арбитражный центр выгода равняется примерно 90%, то есть гораздо эффективнее и выгоднее обращаться в арбитражные центры, нежели подвергаться судебным разбирательствам. So in the next slide, in the previous speaker talked about the mediation, and after that there is and mediation and arbitration can be used together in solving disputes. In Turkey, commercial disputes can be solved in arbitration, and it's mandatory for parties to go mediation before going to the arbitration. Как уже говорила Мария, медиация и арбитраж могут работать вместе. Это будет являться смешанной процедурой. Чаще всего в Турции хозяйственные споры, и обязательным является для начала обращение в рамках медиации, и затем уже спор решается с помощью арбитражной процедуры. Yeah, so
in the next slide, I will be talking about the Istanbul Arbitration Center, and then we will talk about Russian arbitration centers. In Turkey, we have many arbitration centers, including bar associations, arbitration centers, but one is special, and that one called Istanbul Arbitration Center. That arbitration center is established by the law, by the Parliament of Turkey. Сейчас мы поговорим о центрах арбитража в Турции. Самым выдающимся является Стамбульский центр медиации. Он был урегулирован правительством Турции. What is special about this arbitration center? I showed you the fees. It's less expensive than the court because the Turkish government would like to direct these big commercial disputes into arbitration. Yeah, please translate. Стоит отметить, что этот центр является очень выдающимся, поскольку позволяет решать многие вопросы достаточно эффективным и быстрым путем. And Istanbul has a special place in the Europe. It's quite in the middle of everywhere, easy to access. Flight and accommodation options are available and they are cheap. And if you're coming to Turkey, it's easy visa, especially for Russian citizens, low costs, and modern arbitration law. And also Turkey is a member of New York Convention, as we talked before, that arbitral awards can be enforced all over the world. Среди плюсов данного центра арбитража стоит отметить также то, что он располагается в Стамбуле, который находится достаточно близко к Европе, Азии и Ближнему Востоку, что упрощает варианты перелета и проживания. Также спикер отмечает то, что российские граждане имеют упрощенный порядок выдачи визы в Турцию, что позволит избежать высоких затрат. Кроме того, автор подчеркивает, что Турция подписала Нью-Йоркскую конвенцию, поэтому придерживается современных норм арбитражного права. Yeah. In the next slides, we will be talking about the arbitration in Russia. Russia, as we talked before, the member of New York Convention, which is ratified by 160 countries. That convention enables arbitral awards to be enforced in Russia. Как мы уже упоминали, Россия является членом Нью-Йоркской конвенции, которая подписана в 160 странах, что позволяет упростить эту процедуру и взаимодействие между Турцией и Россией. And Russia is also signing party of European Convention on International Commercial Arbitration in 1961, which contains the reference to the New York Convention in relation to recognition and enforcement of the arbitral awards that were set aside. Кроме того, в 1961 году Россия подписала Европейскую конвенцию о международном коммерческом арбитраже. И стоит отметить, что данная конвенция содержит ссылку на Нью-Йоркскую конвенцию в отношении признания и приведения в исполнение отмененных арбитражных решений. And in addition, Russia is also signing party of Moscow Convention on the settlement by arbitration of the civil law disputes arising from relations of economic, scientific, and technical cooperation. Кроме того, Россия является участником Московской конвенции о разрешении в арбитражном порядке гражданско-правовых споров, которые возникают из отношений экономического, научного и технического сотрудничества. Эта конвенция была подписана еще в 1972 году. All these conventions enables Russia to be
internationally recognized country that arbitral awards can be enforced. So Russian companies and Turkish companies can freely sign and enforce their decisions in both countries. Участие России в подписании данных конвенций подчеркивает ее право в участии в международном арбитраже, и также это упрощает процедуру взаимодействия Турции и России, позволяет странам свободно решать вопросы в рамках арбитражного процесса. Yeah, in the 21st slide, we jump to the 21st, and in 2017 there was a reform in arbitration in Russia. Before the reform, all arbitral institutions in Russia had the right to administer cases, and after the reform, nearly all institutions lost their ability, and some kind of a permission from the Ministry of Justice is given to recognize permanent arbitration institutions in Russia. До российской арбитражной реформы все арбитражные учреждения в России имели право рассматривать дела, однако с 1 ноября 2017 года практически все арбитражные учреждения лишились права рассматривать дела, если они не получили специального разрешения от Министерства юстиции Российской Федерации и не были признаны в России постоянно действующими арбитражными учреждениями. And after the reform, two major arbitration institutions were recognized as a permanent institution. One is International Commercial Arbitration Court, ICAC, and the other one is Maritime Arbitration Commission at the Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation. Два крупных арбитражных учреждения были признаны постоянно действующими автоматически, без необходимости получения разрешения от Министерства юстиции РФ. Это Международный коммерческий арбитражный суд, МКАС, и Морская арбитражная комиссия при Торгово-промышленной палате Российской Федерации. After the reform, the number of permanent arbitral institutions are increasing, but not like before the reform. Ministry of Justice giving permission to these institutions. Стоит отметить, что на данный момент после реформы, конечно, количество арбитражных учреждений увеличивается, но не в тех же темпах, как это было до этого. And lastly, I would like to say that in Turkey, we might need some similar reform, similar to Russian one, because although we have one institution that is established by the law, we have many other institutions that's very small ones also. They're damaging the arbitration process, and they are damaging the trust of people that they do to arbitration. Стоит отметить, что реформа, похожая на ту, что была в России в 2017 году, может быть очень полезной для Турции в том числе, так как существует лишь один институт, который получил официальное разрешение от турецкого правительства заниматься арбитражным процессом, и существует много маленьких арбитражных учреждений, которые могут нарушать репутацию данного дела и препятствовать выстраиванию доверительных отношений между арбитрами и сторонами споров. Our law firm and mediation center is cooperating with Istanbul Arbitration Center. Наш центр арбитража взаимодействует с Стамбульским центром арбитража. So thank you very much for listening. That was my presentation. Спасибо. If you have any question, I would be glad to answer those questions. Спасибо,
Господин Вахдит Бичак, ваш доклад был очень интересен, и мы узнали много о том, как работает арбитражная система в Турции и в сравнении с российской арбитражной системой. Dear Vahtat, thank you for your presentation. It was really captivating, and we have known a lot about the arbitration process and have an opportunity to compare two systems which exist in Russia and in Turkey. Thank you.